Welcome to Talkshow Thursday! Sayulee の Talkshow Thursday へようこそ。たくさんのコメント、そしていいねを押してくれたり、シェアしてくれたりしてくれてありがとうございます。Thank you for liking my videos and commenting and sharing them with people. 今日はですね、なんと初めて英語と日本語をちょっと分けて喋りたいと思います。Today I am going to divide up the English and the Japanese and talk separately. So if you want to only listen to the English parts, then please skip through right now. 英語だけを聞きたいという方はちょっとスキップしてください。先週のトークショーを見た人も何人かいると思うんですけども、さゆりびっくりしました。みんなのコメントの中で結構短かった、もっと長ければよかったのにとか、途中で終わっちゃったとか、そういうコメントがあってびっくりしました。なんでかっていうと、私は勝手な思い込みかもしれませんけども、動画って YouTube にある動画って大抵3分ぐらいじゃないとダメかなみたいな、5分はちょっと長めで、もう10分とかまでいったら長すぎてみんな最後まで見てくれないかなって思ってたので、実はもっともっと長い動画だったんですけども、もうほんと何時間もかけて編集しました。もうカットできるところはもう超カットしまくって、もうっていうかもうゆういちさんが喋りすぎるんですよね。Sorry ゆういちなのでもう超カットしてカットしまくって、やっと10分内に収められたって感じだったんですけど、みんなこれでも長いから見てくれるかなって思ってたんですよね。なのにもかかわらずみんな結構もっと長ければよかったのにとか言うのでびっくりしました。そこでちょっとさゆりが聞きたいなと思ったのは、みんなにとってそのトークショーとかっていうこういう感じの番組だったら、どれくらいの長さが一番見てて気持ちいいのかなっていうのを聞きたかったですね。人によっては3分以内じゃないと嫌だっていう人もいるかもしれないし、10分以上とかだともう長すぎて見ないっていう人もいるかもしれないし、面白い番組だったら30分でもいいっていう人もいるかもしれないので、それぞれの意見あると思うんですけども、さゆりみんなの意見聞きたいです。よかったら今後のさゆりのトークショーの参考になるためにも教えてください。はい、で早速なんですけど、今日バレンタインデーです。イエーイ、ハッピーバレンタイン。さゆりは今長野でライブしているはずです。それを知ってたので今日はねちょっと取りだめということで先に撮っておきました。でせっかくバレンタインデーなので、ちょっといろいろバレンタインのこととかお話ししたいと思うんですけども、先週の動画で、先週のトークショーでバレンタインの話をいくつかねしたんだけども、ニュージーランドと日本のバレンタインの違いに関してはまだそこまで喋ってなかったので、それに関してちょっと今日喋りたいと思います。あとさゆりのバレンタインの経験に関して、ニュージーランドと日本のバレンタインの違いはたくさんあるんですけども、まずは日本だと2月14日に女子が男子に渡して、ホワイトデーが3月14日にあって、男子が女子にお返しするっていう感じですけども、ニュージーランドではそんなのありません。まずホワイトデーはなくて、あと女子が男子に渡すっていう決まりとかも何もなくて、そもそも多分もう本当にカップルの中でお互いお祝う、もしくは好きな人にアピールしたいんであれば、もう本当に結構もう多分いい感じの人しか誘わないと思うんですよね。男性が女性に対してディナー誘ったりだとか、花束とチョコレート渡したりだとか、そのぐらいだと思うんですけども、逆に多分バレンタインデーにそういう風にアピールしていくと、なんかちょっとトゥーマッチって感じる人も多いのかなって思ったりするんですよね。それさゆりの勝手な妄想かもしれないですけど、バレンタインデーはもうほんとどちらかというと多分もうすでに成立しているカップルの中でのお祝いのお互いをなんかこう感謝する日みたいな感じだと思うんですよね。で、あと日本だとその友チョコ、義理チョコ、本命とかあるけども、ニュージーランドはもちろんそんなのも一切ないです。もう本当に愛している人、自分のパートナーだけのための日ですね。あとさゆりにとってねちょっと気になることがあるんですけども、みんな普通に日本にいて日本で育った人は何とも思わないかもしれないけども、なんか私からするとそもそも女子が男子にあげるっていうルールっていうか、その習慣がちょっとおかしいと思うんですよね。私は逆がいいと思います。
まずはバレンタインデーは男子が女子にアピールして渡して、ホワイトデーは女子が男子にお返しするっていう方がいいと思うんですよね。なんか正直男性がもっと男性らしくあるため、そして女性がもっと女性らしくあるためっていうには、やっぱりなんか女性が男性をひたすら追っかけていくのもどうなのかなと思うんですよね。なんかそういうのがあればあるほどどんどん装飾男子が増えていくと思うし、なんかもうその言葉もあんま好きじゃないんですけどもなんかね、もっと男性が強くこう女性に対してアピールできるようなきっかけ作りじゃないですか、バレンタインデーって。だからもうなんか女子が男子に渡すより男子が女子に渡すっていうようなコンセプトの方がいいと思うんですね。その方が絶対男性ももっと、ね、男らしくなるし、女性ももっと女性らしくあれるというか、私はぜひ日本そこを変えてほしいなって思います。今更どうなんでしょうか、わかんないですけどもそれすごい気になりますね。海外では多分そんなことある国他にないと思うんですよね。多分日本だけじゃないですかね。まあ他のアジアの国はどうなってるのかわかんないんですけど、まあでその意見以外にもちょっとね話したいのがさゆりのバレンタインの経験です。私自身の経験なんですけども、ニュージーランドでも日本でも経験したことあるんですけど、ニュージーランドにいる時は多分、付き合っている人がいたら一緒にディナー行ったりしてプレゼントを渡し合ってお祝いするっていう感じですよね。で日本だと郷に行っては郷に従うよという言葉の通り、私も嫌いだったけどやっぱり、せっかくのチャンスと思って日本のねバレンタインを楽しもうと思って自分も渡そうと思いました。そして実は一回私の弟の友達に恋をしてたんですけども、バレンタインデーの直前に一緒に会うことになっていて、一緒にショッピングしてたんですけども、やっとねここでちょっとアピールできるチャンスだと思ってチョコも準備してたの。だけど一日一緒にいたにもかかわらず、なんと渡せませんでしたその夜家に帰って一人でそのチョコレートを泣きながら食べたというとっても切ないお話です。あともう一つは、もう一人ね好きな人ができた時にチョコ渡したかったんですよ。で手作りでいっぱい作って、しかも超美味しいのをねちゃんと作って、でその日は大勢で遊ぶことになってたから、じゃあどうせなら友チョコをたくさん作ってみんなに渡せば、その本命に渡せたとしても気があれば気づいてくれるだろうし、気がなければどうせ友チョコだったしみたいな、ちょっとうまいカバーになるなと思って、いろいろね計算済みで準備したんですよ。だけどなんかねしっくりこなくって恥ずかしくて、結局みんなには友チョコ配れたんだけども、彼はなんかもっとみんなよりも早く帰っちゃって、結局渡せないまままた終わっちゃって、その時はそれを自分で食べるんではなく、そこら辺にいたもう一人の友達に渡すつもりでもなかった人だったんですけど、たまたま来てて、ちょうどいいと思ってはーいって渡したら、本人はめちゃくちゃ喜んでくれちゃってホワイトデーにはなんとでもこれ言ったらバレちゃうかな、プレゼントの内容を言ったらその人これ見てたらバレちゃうから、ホワイトデーにいいプレゼントをもらいました。びっくりするほどのプレゼントをもらっちゃって、うわ渡せなかったから仮に渡したのにこんないいプレゼントもらっちゃっていいのかな私という、そんな話です以上、さゆりの日本語バージョンのトークショーでした。皆さんのバレンタインのねお話も聞きたいので、よかったら教えてください。では今から英語に変わります。English time! Hello all! So I'm back with English now. So if you were just on a talk show and I'm gonna switch to English, so let me get my head around this all. Alright, so I was talking about last week's video and how surprising it was that I had some comments about how short it was and people wanted it to be longer, which was totally not what I expected. I even spent like a couple of hours trying to edit it, cutting it as much as I could because Yuichi, you talk too much. Just joking.
I talk too much too. But anyway, so I had to cut it so much. I spent so long to try and get it under 10 minutes because I just assumed that people would really not want to watch a video that's longer than 5 minutes. I don't know why, I just assumed. So, that brings me to my next question. It'll be really interesting to know what you guys actually want, like with talk shows like this. I mean, some would be like, oh, I only have time to watch an hour, a minute. Some will be like, oh, bring it on, 30 minutes, I'll watch it if it's a good show, I don't know what you guys think, so, it will help me to know sort of how to go about the talk shows to carry on with. So let me know what you think. What sort of length is a good time for you? Anyway, happy Valentine's Day, most importantly. Yay! It's Valentine's Day today, and I'm in Nagano right now doing a gig, which I knew about in advance, so I am so very well organized. I decided to take this video before Thursday. But today, by the time you see this, it's Valentine's Day. So I wanted to talk about Valentine's Day. We touched on it a little bit last week about the difference between Japan and America. Well, I want to talk a little bit more about New Zealand and Japan, the differences. And, well, it's pretty similar, but, in Japan, they have, like, Valentine's Day where the girls give to guys, not the other way around. And then 14th of March, which is White Day, and that's when guys give back to girls. I mean, I personally think it's just a big marketing thing to try and sell more sweets, but anyway. So basically, it's kind of like that, and of course couples, will celebrate between each other, but in New Zealand, there's no rule like only guys to girls, and there's no White Day on 14th of March for starters, and then on Valentine's Day, it's probably more a day where it's celebrated amongst existing couples. And if you're not a couple and you want to make your moves on someone, then maybe, you might use Valentine's Day for that. You might, guys might give the woman that they love some chocolates and roses or something like that. But, that might be seen kind of a bit full on these days, perhaps. I don't know. I'm sure you probably take that approach with someone that you know is probably going to work out with, because if you ask a girl out on Valentine's Day for dinner, everyone knows what that means. So, I think maybe guys, these are a bit more subtle. I'm not sure, I don't know. But, so it's very different to Japan. And in Japan, they have this thing called like Friends for Chocolate, Chocolates for Friends, which is tomo choco. And then they have giri choco, which is chocolate out of obligation. And then they have homemade choco, which is chocolates for their real love, which is interesting. So, they have like, if you have a classroom, then you might give like 20 chocolates away, 30 chocolates. Some girls give crazy amounts, especially if you're in a big company and a lot of people or something like that. They're just giving chocolates to everyone, and their dad, and their brother, and the whole family, and they spend a lot of money on chocolates. I've never had to take part of that so much, thank God. Anyway, so Valentine's Day can become a tiresome, like just an obligation for a lot of girls, I think, which is kind of silly, but anyway. And, as far as I'm concerned, I really don't like the fact that it's girls to guys, and then guys give back in return a month later. I think it should be the other way around, I think it should be guys giving to girls, and then girls returning, on White Day. That would be alright. There's so many guys who are just so passive in Japan because they're so used to girls hunting them down, and I personally think it's emasculating, and I think for men to become real men and for women to be more womanly, the old school way works, I think. I think it's men like to hunt, right? Well, they should. I think it's just nicer if guys chase after girls more than girls chase after guys. I've experienced both, where I've chased a guy and I've had the guy chase me, and it's so much nicer. I feel so much more of a woman having a guy chase me, and I think deep down most girls are wired that way. Most girls are created for that, I think. So I think in Japan, if they switched Valentine's Day around, that would be much better. It's just my own opinion.
after all, it's just my opinion, so you don't have to agree with me. I'm just saying. And my own personal experience with Valentine's Day, I have to say, some are interesting. But the ones that I've experienced in New Zealand would probably be with my, boyfriend that I had at the time, and we'll go out for dinner and celebrate it together, things like that. But in Japan, I did the whole Japanese girl thing, and I tried to give chocolates to a guy that I liked. But the first time, I went shopping with this guy that I liked, who happened to be my brother's friend, and I had the chocolate in my bag ready to give to him the whole day, but I just could not work myself up to it, and the whole day went by, we said goodbye, and I didn't even get to give it to him, and I was so gutted. I was so sad that night I went home and I cried myself to sleep eating the chocolates on my own. That was pretty sad. And another Valentine's Day I had was, this guy that I liked, and we were like all in a big group. We were going to be hanging out that day, and I knew about that, so I prepared homemade, great baking and chocolates and things like that, and to give them away as the chocolates for friends. That way you can kind of disguise it, and if he knew, if he was smart enough to click onto it, then he'd be like, oh, she likes me. But if he wasn't into me, then he could just go, oh, well, I guess she just thought, of me as a friend. She was giving them away to everyone anyway. So I thought it was a great opportunity to just throw a bit of bait out there, And so I had all the chocolates ready, giving them away to all the friends, and then this guy, I just had no opportunity to really give it to him, and then I could have, but I was too embarrassed. I was scared. And then he ended up going home early, so I was like, no, I didn't get to give it to the one that I really wanted to give it to. I ended up giving them away to all these guys that I didn't even like, and anyway, I was so sad. But there was another guy who turned up who was just a friend, and I didn't know he was going to be there, and I felt sorry for him anyway, so I was like, oh, well, here you go. Here's chocolate. And he was so over the moon. He ended up giving me, on White Day, really amazing present, and I felt pretty guilty for that, because I was like, whoa, I wasn't even planning to give you anything, and I did, and now you're giving me a huge present back. Anyway, that was my experience with Valentine's Day. Let me know about your experiences with Valentine's Day. Anyway, I hope you enjoyed Talkshow Thursday, and I hope you enjoyed the English chunk as well. Thanks for watching. I will see you next week. Bye.